Ayubowan. Once upon a time, there was a fox. Fox කියන්නේ මොකද්ද? නරියක්. අපටි නරිය ඉන්නේ. Fox. One day when he was walking around, he saw a ripe bunch of grapes. A ripe bunch of grapes කියන්නේ හොඳට ඉදිච්ච මේ මිදි වල්ලක්. A ripe bunch of grapes hanging from a vine. Vine කියන්නේ මිදි වැල. VINE vine. අපි බොන වයින් තියෙන්නේ. ඒකට කියනවා WINE wine. ඒක wine, මේක vine, right? So he saw this ripe bunch of grapes hanging from a vine that was on a දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ මිදිවැල් යන්නේ ගහක හරි මොකක හරි, right? Now this vine had gone up a tree. ඒක ගහක් උඩට ගිහිලා තිබුණේ. So it was rather high. Rather high කියන්නේ ටිකක් උඩින් තිබුණේ. So the fox saw this and he said to himself, I think I would like to eat these grapes. They look so delicious. ඒ කියන්නේ මේ නරිය කිව්වා මේ මට හිතෙනවා මේ මිදි ටික මට කන්න අවශ්‍යයි කියලා. ඒක හොඳට ඉදිලා තියෙනවා හරි රස පාටයි කියලා. He jumped at the bunch of grapes and missed it. Because it was too high. ඒක හුඟක් උඩින් තිබුණේ. So then he walked back a few steps, came running and jumped again. Missed again. Right? And then මෙයා අඩි 4ක් 5ක් පස්සට ඇවිල්ලා දුවගෙන ඇවිල්ලා පැන්නා. ඒත් හරියන්නේ නැහැ. ඒකත් මිස් වුණා. ඊළඟට he started jumping about 10 or 15 times he tried, but failed and failed and failed. Right? Yeah. 10-15 පාරක් විතර පැන්නා. නමුත් හරියන්නේ නැහැ. So eventually කියන්නේ නැත්තම් in the end කියලා කියන්න පුළුවන්. අවසානයේදී eventually නැත්තම් in the end කියලා කියන්න පුළුවන්. He sat there and thought, they are not good. They are sour grapes. They are sour grapes. ඒ කියන්නේ එයා කිව්වා ඒවා හරියන විදි නෙවෙයි. ඒවා ඇඹුල් මිදි. කියලා කිව්වා. So the lesson that this story teaches us is sometimes some people, when they can't get something, they like it but they can't get it, so they call it sour grapes. ඒ කියන්නේ ඒ සමහර කට්ටිය ඒගොල්ලන්ට ආස දේවල් තියෙනවා නමුත් ගන්න විදියක් නැහැ මොකක් හරි රීසන් එකක් හින්දා, right? එතකොට මේ ඒගොල්ලන්ට ඒවා ඇඹුල් මිදි වෙනවා. දැන් අපි උදාහරණයක් ගමු. එකක් කියලා දැන් මට මේ ෆෝන් එකක් ගන්න. මේ තියෙන අලුත්ම ෆෝන් එක මොකද්ද? Samsung S25 මොකද්ද තියෙනවනේ. ඉතින් ඒක ගන්න දැන් මගේ යාළුවෝ ගාව ඔක්කොම තියෙනවා. මමත් යනවා ගන්න. ඊළඟ දැන් මං ගිහිල්ලා බලනවා ෆෝන් එක ෂා. මටම කියා ගන්න ෂා. මේක මරු ෆෝන් එක. මේක ගත්තොත් නම් කියලා වැඩක් නැහැ. කියලා අර කඩේ කයෙන් අහනවා. මේක how much is this? මේක කීයද කියලා. ලක්ෂ 5යි කියනවා. ලක්ෂ 5යි කියලා මං කියනවා වැඩක් නැහැ. මේකේ තියෙන ෆීචර්ස් අරන් මනම් මේක මට හරියන්නේ නැහැ. මේක කැමරාස් තියෙනවා. කැමරා දෙන්නුවත් මට හරියන්නේ නැහැ මේක. මේක හරියන්නේ නැහැ මට කියලා දෙන්න. ඒ මොකද්ද දැන්? මට ඒක ගන්න සල්ලි නැතුව හරි මොකක් හරි වුණා. හරි. එතකොට මට ඒක ඇඹුල් මිදි. that is sour grapes. අපි තව එකක් ගමු. මම දැන් අපි කියමු කෙනෙක් ලස්සන ගෑනු ළමෙක් කෙනෙක්. දැන් මේ ගෑනුට try එකක් දෙන්න. try එකක් දෙනවා. මේ ගෑනු ළමයා මේ බලන්නවත් නැහැ. 3-4 පාරක් බැලුවා ගිහිල්ලා අහනකොට අහක බලා ගන්නවා. ඒ වගේ වුණාම දැන් මෙයාට අන්තිමට බැරිම තැන මෙයා දැන් කතා කරන මේක හරියන්නේ නැහැ.
පාර මෙයා යාළුවන්ට කියනවා දැන් නෑවා මේ කෙල්ල මේ හරි නෑ නරක මේ චරිතයක් තියෙන කෙල්ලෙක්. ඇයි ඒ කෙල්ල හොඳ කෙල්ලෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙයාට මේ කැමති නැති හින්දා එයා කියනවා නරක කෙල්ලෙක් කියන මොකක් හරි රීසන් එකක් දීලා අයින් නෑ. එතනත් it's sour grapes. So when a situation like that comes in ඒ වගේ අවස්ථාවක් ආපුවම දෙයක් වුණාම අපිට කියන්න පුළුවන් that is sour grapes කියලා කියන්න පුළුවන්. right? Now that girl, he went and asked that girl a few times, but she didn't even respond. Respond කියන්නේ ඒකට මේ ප්‍රතිචාරයක්වත් දැක්වේ නැහැ. right? So eventually he told his friends that she's not a good girl, right? And that is because he couldn't get her. That's sour grapes. Okay. So anyway, that's a lesson today. That's a fable again. It's a fable. උපමා කතාවක්. ඔය Aesopගේ උපමා කතාවක් එකක්. It's a fable from Aesop's books. Right. So today, now last time when I spoke about present simple tense, I failed to tell you what it was used for, right? So today we'll just discuss that and we'll go on to adverbs of frequency. මම ගිය පාර present simple එක ගැන කතා කරා. ඒක මොනවද පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා මම කිව්වේ නෑනේ. අපි ඒකත් කතා කරලා adverbs of frequency ගැනත් අද කතා කරමු. මොකද adverbs of frequency සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ present tense එකත් එක්ක. present simple tense එකත් එක්ක. present simple. අපි මොකටද present simple භාවිතා කරන්නේ? present simple එක භාවිතා කරනවා අපි හැමදාම වෙන දෙයක් ගැන කතා කරන්නේ habitually කියන්නේ පුරුද්දක් වශයෙන්. පුරුද්දක් habitually habit එකක් කියන්නේ පුරුද්දක්. එතකොට habitually කියන්නේ පුරුද්දක් වශයෙන්. එතකොට periodically කියන්නේ නිතර right? නිතර කරන දෙයක්. එතකොට periodically කියන්නේ වරින් වර කරන දෙයක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. right? According to a timetable. අපි කියන දැන් timetable එකක් ගත්තොත් ඒකත් දැන් අපි කිව්වොත් the bus to Kataragama leaves at 6 am. Bus to Kataragama leaves at 6 am. Bus to Kataragama is leaving at 6 am නෙවෙයි. Bus to Kataragama leaves at 6 am. ඒ වගේ right? ඊළඟට also we use it for general truths. ඒ කියන්නේ අපි කියමු the cats drink milk. ඒක සාමාන්‍යයෙන් සත්‍ය සිදුවීමක්. එතකොට මේ the earth goes around the sun. The earth goes around the sun. ඒ කියන්නේ ඒක හැමදාම එදා ඉඳන්ම කවදාවත් permanent situation කියලා කියන්න පුළුවන්. සත්‍ය සිදුවීම් කියලා කියන්න පුළුවන්. permanent කියන්නේ සදාකාලික situations, right? So අපි ගමු නිකම් මේ උදාහරණ ටිකක් අපි කියනවා I drink coffee every morning. I drink coffee every morning. So that's a daily occurrence. Daily. That happens daily. I drink coffee. I drink coffee. We go to school by bus. Right? We go to school by bus. අපි හැමදාම වගේ ඒක පුරුද්දක් වශයෙන් හරි හැමදාම වගේ අපි සාමාන්‍යයෙන් බස් එක යන්නේ. Right? So we goes නෙවෙයි, we going නෙවෙයි, we are going නෙවෙයි, we go. Right? You work well. ඒ කියන්නේ එතනත් සාමාන්‍යයෙන් කරන දෙයක් you work well කියන්නේ ඔබ හොඳට වැඩ කරනවා. Right? ඔබ හොඳට වැඩ කරනවා. You work well. එතකොට ඒකත් you works නෙවෙයි, you working නෙවෙයි, you is working නෙවෙයි, you are working නෙවෙයි, you work well. Right? They meet at the cafe once a week. They meet at the cafe once a week. Right? එතකොට ඒ කියන්නේ සතියකට වරක්. එතකොට ඒකත් දැන් මේව හැම එකම නැවත කරන දේවල්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි I drink coffee every morning. අද උදේට කෝපි එකක් බීලා ඒක දිගට වීගෙන යන්නේ නැහැ නේ. ඒක ඉවරයි. ඊට පස්සේ ආයි හෙට උදේට මොනවා. right? ඒ වගේ. එතකොට we go to school by bus. එතකොට අපි උදේට අපි ඉස්කෝලේට යනවා අද
පාසලට යනවා ඉස්කෝලේ නෙවෙයි පාසල right ඉස්කෝලේ ඇවිල්ලා පුත්‍රීසි වචනය අපි පාසලට යනවා අද ආයි හෙට යනවා පාසලට right ඉතින් ඒකට then අපිට දැන් මේ ළඟදී මොකක්ද උනේ Sri Lankans celebrate Sri Lankans celebrate New Year in April Sri Lankans celebrate New Year in April එතකොට ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා මේ අලුත් අවුරුදු සමරන්නේ අප්‍රේල් මාසේ. එතකොට හැම අප්‍රේල් මාසෙම සමරනවා. දැන් මේ අවුරුද්ද අප්‍රේල් මාසේ සමරුවා. ඊට පස්සේ ආයි ලබන අවුරුද්දේ අප්‍රේල් මාසේ සමරනවා. ඉතින් ඒක රිපීට් වෙනවා හැම අවුරුද්දේම right. දැන් අපි බලමු දැන් I we you they right අපි ගත්තා. He she it බලමු. My brother studies in the evening. Right? My brother studies. Studying what? Is studying what නෙවෙයි. Right? My brother studies in the evening. එතකොට ඒක සාමාන්‍යයෙන් daily වෙන දෙයක් හරි මොකද්ද මේ habit එකක් හරි පුරුද්දක් හැටියට වෙන දෙයක් හරි වෙන්න පුළුවන්. Right? එතකොට Sandra helps my mother in the kitchen. Sandra helps her mother in the kitchen. Sandra helps her mother in the kitchen. එතකොට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒකත් පුරුද්දක් වශයෙන් කරනවා කියන්නත් පුළුවන්. ඒක නිකන් මේ සාමාන්‍යයෙන් කරන දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. right? එතකොට Sandra helps my mother in the kitchen. right? ඊළඟට my cat drinks milk. right? ඒක අර general truth එකක් හැටියට the cat it drinks milk right ඒවා තමයි present simple එකට අපි ගන්න පාවිච්චි කරන්නේ present simple එකට පාවිච්චි කරන දේවල් තමයි මම ඔය කිව්වේ මම කිව්වේ අර මේ time table එකකට වැඩ කරන ඒවා time table එකට ඒ කියන්නේ අපි කිව්වොත් the bus to Katargama leaves at 6 a.m. right අපි කියමු දැන් අපි කොහේ හරි යන්න යන රටකට කවුරු හරි අහනවා අපෙන් what time is your flight right එතකොට අපි කියනවා at 3:15 my flight leaves at 3:15 in the afternoon 3:15 in the afternoon leaving නෙවෙයි right එතනදී අපි time table එකකටත් අපි මේ present simple එක use කරනවා ඊළඟට adverbs of frequency කියලා අපි එදා කිව්වා. දැන් adverbs of frequency කියන්නේ වාර ගණන ප්‍රකාශ කරන මේ ක්‍රියා විශේෂණ. දැන් මේ adverbs of frequency මොනවද? අපි බලමු. always. ඒ කියන්නේ හැම විටම. sometimes සමහර විට. right? ඊළඟට usually සාමාන්‍යයෙන්. generally පොදුවේ. right? ඊළඟට occasionally in the heater right often කියන එක often often සමහර කට්ටිය often කියලා ප්‍රොනවුන්ස් කරනවා සමහර කට්ටිය often කියලා ප්‍රොනවුන්ස් කරනවා so often then එතකොට often කියන්නේ බොහෝ විට right occasionally කියන්නේ in the heater often කියන්නේ බොහෝ විට rarely or you can use either rarely or seldom right seldom කිව්වොත් නැත්නම් rarely කිව්වොත් කලාතුරකින් right then never කියන්නේ කිසිදාක වෙන්නේ නැහැ right ඉතින් එතකොට these are the adverbs of there are lots of adverbs of but these are the ones that are generally used right generally used often generally they are the ones that are often used in general right okay so then මේ එතකොට අපි නිකන් බලමු මේ adverbs of frequency කොහටද මේ used වෙන්නේ කියලා කොහොමද used වෙන්නේ කියලා අපි ගත්තොත් මෙහෙම sentence එකක් he is always on time for meals he is always on time කියන්නේ හරියට වෙලාවට right
he is always on time for meals. He is. එතකොට he වලින් පස්සේ මොකක්ද දෙන්නේ? අර be verb එකක් මම කිව්වේ am is are was වල. ඒ helping verb එකක් આવොත් ඒක he එකට helping verb එකට පස්සේ තමයි මේ adverb of frequency එක එන්නේ. He is always on time for meals. Meals කියන්නේ කෑම වෙලාවට එනවා කියන්නේ, right? අපි කියනවා we are sometimes late for dinner. We are sometimes late for dinner. දැක්කද? We are sometimes late for dinner. දැන් එක්කෝ මේ be verb එකක් කරනවා නම් හරි helping verb එකක් කරනවා නම් ඒකට පස්සේ එන්න ඕනේ මේ adverbs of frequency. එහෙම නැත්නම් helping verb එක නැත්නම් subject එකටයි verb එකටයි මැද්දේ එන්න ඕනේ. මොකද්ද action verb එකටයි මැද්දේ එන්න ඕනේ, right? ඉතින් එතකොට අපි ගමු ඊළඟට. She rarely speaks about her parents. She rarely speaks about her parents. ඒ කියන්නේ එයා බොහොම කලාතුරකින් තමයි එයාගේ දෙමාපියෝ ගැන කතා කරන්නේ. She rarely speaks about her parents, right? He never laughs at others' mistakes. He never laughs at others' mistakes. ඒ කියන්නේ එයා කවදාවත් අනිත් ළඟේ වැරදි වලට hina වෙන්නේ නැහැ, right? Then we usually go to church on Sundays. We usually go to church on Sundays කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉරිදට පල්ලි යනවා. Right? We usually go to church on Sunday. I seldom meet my neighbor. I seldom meet my neighbor. ඒ කියන්නේ මම බොහොම කලාතුරකින් තමයි මගේ අසල්වැසියව හම්බ වෙන්නේ. Right? I seldom meet my neighbor. අන්තිමට තව එකක් the president often travels abroad. The president often ඒ කියන්නේ නිතරම අපේ එකනාවගේ තමයි. The president often travels abroad. Right? එතකොට එයා අපේ ජනාධිපති නිතරම පිටරට යනවා. Right? එතකොට මේ හැම එකෙම බලන්න ඉස්සෙල්ලා මේක she rarely speaks to her parents, speaks about her parents. එතකොට ඒ කියන්නේ she rarely speaks. ඊළඟට he never laughs, right? We usually go to church. I seldom meet my neighbor. The president often travels abroad. එතකොට මේ හැම එකේම බලන්න මේ subject එකටයි action verb එකටයි මැද්දේ තමයි තිබෙන්නේ. හැබැයි මෙතන if there is a helping verb, then the helping verb it has to be used after the helping verb. I am usually tired after work. I am usually tired after work. ඒ කියන්නේ මම I am usually tired after work. ඒ කියන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් මම වැඩ කරලා ආපුවම මට මහන්සි. Right? Right. So these are things that we learned today. This is how present tense is used. Present simple tense. So next time we will talk about something else, right? Just to give you something different. අපි එන පාර මොකද ගිය පාර වීඩියෝ එක ටිකක් දිග වුණා. right? ටිකක් දිග වුණා. මේ පාර එකයි මම පොඩි කොට වීඩියෝ එකක් කරේ. මොකද present simple කියන දෙයක් ඒ වගේ grammar area එකක් කෙටියෙන් කිව්වොත් ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ටිකක් කෙටි කරා ඒ වුණාට ඊළඟ වීඩියෝ එක අපි වෙන දෙයක් ගැන කතා කරමු. සාමාන්‍ය වෙන දෙයක් කතා කරන්න පුළුවන් විදිහට ස්පෝකන් පැත්තට ටිකක් බර දෙයක් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. So before we go, if you have not subscribed to my video yet කියන්නේ තවමත් please do and click the like button and also make your comments. Also make your comments. So I need your comments to know whether I can improve further so that you will understand better. So ඔයගොල්ලන් මේ comment section එකට දාන්න. මොකද මට දැනගන්න පුළුවන් ඒක මම කොහොමද තව වැඩි දියුණු වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේක තේරෙන්න තව හොඳට තේරෙන්න කොහොමද කරන්න කියලා මට කියන්න බය වෙන්න එපා. මම මේ යම් කිසි දෙයක්
හදාගන්න මම මේ ඕන වෙලාවක ලෑස්ති. right? මොකද මම ඔයගොල්ලන්ගේ කමෙන්ට් එක මට නිකන් කැඩපතක් වගේ. mirror, it's like a mirror. මම කන්නඩියක් ඉස්සරහ පිට දීලා බැලුවොත් තමයි මගේ මූණේ තියෙන මගේ ඇඟේ තියෙන වැරදි මට පේන්නේ. නැත්තම් පේන්නේ නැහැ නේ. right? මං හිතාගෙන ඉන්නේ මං හරි සර්ව සම්පූර්ණයි කියලා හිතාගෙන. That when I go in front of a mirror, I see if there are any faults, I see so that I can correct them. It is like that. So your comments are my mirror. Right? So please do comment, and till we meet again, have a pleasant day and stay safe. Ayubowan.